Hello, good afternoon, and welcome to the live session of artist Mukta Chakraborty's project, Canvas Story. Canvas Story is a digital project on British Bangladeshi cultural heritage to create the cultural resilience among British Bangladeshi diaspora across the UK. I can see 5 people already joined with us, so thank you for being with us. Dear audience, now I would like to introduce our guest speaker today. It's my pleasure to introduce and welcome Sudip Chakraborty, a theatre practitioner and PhD researcher at Goldsmith University of London, and our dear Leesa, a writer, film director, and the founder member of London-based art organization Komolo Collective. Sudipda and Leesa, thank you for joining us. Thank you so much for having us. Thank you. It's a privilege to be here. Thank you. Sudipda, I think your mic is off. So if you turn on and... Yes, thank you. Thank you, Mukta and Moni Mukta and Ashim. Thank you for inviting me and getting me in touch with the wider audience. Thank you. Thank you. I was thinking to run this session in 3 segments, actually. The first segment, I was thinking to explain the background of the project and the overview with aims and objective. And then we'll start listening from both of you and discussion, and we'll address the questions as well from the audience. So first of all, the reason Mukta was planning to work on Bangladeshi cultural heritage. In essence, one's culture, tradition, and language are the foundation on which their identity is built. And it is therefore imperative to preserve and promote the cultural heritage in order to prevent the identity crisis within the community, and particularly one which is disconnected from the origin and the root. And to that end, Mukta Chakraborty have boarded on a solo arts project to integrate Bangladesh's rich cultural heritage dating back 1,000 years into the mainstream of Britain's art scene. So the project aims to exhibit the rich cultural heritage of Bengal to the wider audience, while creating a cultural resilience among the British Bangladeshi diaspora. And it focuses in 3 significant aspects of British Bangladeshi cultural heritage, which is namely Nauka Baich, which is one of a very traditional festival in Bengal. And as you know, the river and the boat is like a part of our daily life in Bengal. So, and from that point of view, she planned to work on Nauka Baich. And another one is Manusha Mongol, as you know, it's a medieval epic. And the Dol Utsav, the 5,000 years old festival of color. And because of the pandemic, it was really hard to plan for this project, how she will perform, how she will display her work to the audience. And then she came up with a plan that how about telling the story through the canvas? So and in a digital platform. So what she planned was creating the audio visual. So while she is painting, capturing these all moments through the video camera, and then like integrating with and the mixtures with the story behind the
the subject area. And the folklore, the music, the literature, the poetry, like kind of mixing up everything to create an audiovisual. And that will be like 3 audiovisual. She is planning to make one audiovisual on Dol Utsav already is done, and we are aiming to having a Facebook premiere tomorrow at 3 o'clock. And along with her, these 3 areas, she is planning to have few online seminar like today. Okay, so we have message from our another guest, Sam Tarry, our local MP. He just texted and saying he will join shortly. So what was I was saying, that this seminar is even same important as her work, because this seminar will narrate, this seminar will discuss, this seminar will do the investigation how this ethnic cultural heritage have a great impact on our society and bringing people together and upheld the identity and empowered us. So this is all about the project, and the first session will be the speech session. I will say that we will listen from your experience, the work you are doing. Sudip Chakraborty and Leesa Gazi, both you are doing fantastic work, I know, and we want to listen this. We want to listen your experience, and we want to share your experience to the wider people about this cultural legacy, and it's a celebrating session, I will say. Thank you very much. First of all, I will invite Leesa Appa for your to listen you. Actually, we want to listen and let's not tell it. Let's not say it a speech. I'm No. quite when it comes to speech, I'm quite nervous about it. I'm not I'm not a kind of a professional speech maker, but I certainly can talk about my experience, and I think that I think sorry, Appa, I'll just interrupt you. I think our another guest of honor, Sam Tarry, MP, Ilford South, he is here. Thank you, Sam. Thank you for being with us, and it's a great honor having you on board. Just let me introduce quickly. I have another guest here, Sudip Chakraborty. He is a Commonwealth scholar, a PhD researcher and theatre practitioner at Goldsmith University of London. And I have another guest here, Leesa Gazi, a writer and a award-winning film director, and the founder member of a very renowned London-based arts organization, Kamula Collective. Well, thank you for this afternoon. It's a great pleasure to be here. I mean, this is such an important initiative. In Ilford South, we have a huge Bangladeshi community. We have Bangladeshi who have heritage in Italy. I just remember about this time last year, just after I'd become an MP for the first time, actually visiting a Bangladeshi cultural event put on by the Bangladeshi Italian community in Ilford, and nearly 500-600 guests were there. And this was very much focused on particularly young people learning about their own cultural heritage in terms of art, in terms of language, in terms of writing. And I still look back on that very fondly, because obviously this year we're having to meet virtually. So those opportunities to have those cultural engagements are, not possible in person. But that's why this today is so important, because one of the things I think that really makes us human beings so exceptional is art, and is the ability to create,
whether it be through music, whether it be through painting, whether it be through writing on poetry. And so to be part of today of this kind of cultural exposition and this fantastic project that's been obviously funded by the Arts Council is absolutely wonderful. Apologies if you can hear my little boy just in the background. Obviously, I'm just looking after children brilliant. today. Fine. Yeah, so, but, you know, one of the things even this afternoon, you know, I'll be doing with my boy, because it's raining outside, is obviously just to be doing art, you know, because teaching children from such a young age to get creative is really important. And I think, you know, one of the things that's given me real hope during such a difficult time, you know, as an MP in the last year, having the coronavirus impact our communities in such a difficult way has been really tough. And one of the things which I think has given people a lot of hope is that opportunity to be creative and to have the opportunity to still engage with each other, whether it be virtually, and to plan these kind of cultural expositions, because understanding your community's history, your heritage, you know, when you know where you're coming from, I believe it helps you know where you're going to. And I think that's really important, because, you know, we have many young generations of Bangladeshis who will be growing up in Ilford. Their accent will sound the same as me because I grew up in Ilford. And in fact, one of the things that's important is to know your ancestral heritage. And I think this project really is about demonstrating that and allowing a new generation of people to engage with Bangladeshi culture and history. So I'm really excited to be here, and it's an absolute honour to be asked this to be part of your project and to kick off proceedings today. So thank you very much, and thank you to all those that have worked so hard, obviously including Mukhtar in particularly, to put today's exposition together, because I know a lot of people are really excited about it. And I think a lot of people are going to be talking about it, not just today, but for many years to come. So well done. I think this is a fantastic initiative. Thank you. Thank you. Tori, I can see the Christmas tree at the back of you. So happy Christmas in advance. Yes, this year I don't know how the Christmas will arrive, but hopefully by next few weeks things will be a little bit under control, maybe. Thank you, Sam. Thank you very much, Leesa. But if you have any question to Sam or Sudip, if you have any question to Sam, feel free to ask, please. I have no question. I was listening to Leesa. Maybe she was in some middle of her speech. Maybe you can go toward your end, right. please. So Leesa. thank you very much, Sam. We have just started the session that we are basically here to listen these two people, especially me and some other audience. They have like a long experience of working in this art sector in the UK. And Leesa Gazi, she has just started her conversation, and I just interrupted. Sorry, Leesa, No, if you just... it's absolutely fine, and lovely to meet you, Sam. We don't get to, talk to our MPs very often, so it's quite lovely to see you and see you that you came with such a deep understanding, and it was lovely. Your background noise, your little boy, it's beautiful. What I was saying a bit ago, that I can certainly talk about my experience, how I started, and when I came here in the UK back in 1999. I thought that I used to work in theatre in Bangladesh, one of the pioneer and leading theatre groups in Bangladesh. And when I came here, I thought that my theatre life and my stage life as a performer or a playwright is over. That's what I thought back in the days, and because I did not have that much confidence, and I did not have that kind of fluency in English to be able to perform on stage for mainstream theatre. So those kind of thing actually pulling me back hugely, but the people whom we are attached to theatre, who theatre
it is in our blood. It's very hard to kind of give up theater and look into some other profession. So it's like a sheer luck, and also some experience in theater in Tower Hamlets, community theater. I did. Shainam was one of the directors at the time, and he was an amazing director. So we did some plays in Bengali for Bengali community theatre, and then Mukul Ahmed was working at the time for Tara Arts as a programmer, and also he used to direct as well, and he kind of brought me to that space, and he asked me to do an adaptation of a very famous play called Sonata by Mohashal Kunchard, an Indian playwright, and also perform in it. So that happened in 2008, and that was my first kind of break, if you will, in British theatre stage. And it was absolutely amazing, and we did that play at Displacement Week back in the day, and we did that play, and then I started performing and also writing for theatre. But one thing I understood very kind of early days, that for artists, for theatre practitioners like me, there are very, very, very limited options for me. And if, even 8 or 9 years back, they were like very hard to come by any roles or any auditions. So I realized that if I want to be in this industry, I have to create my own work. As simple as that. And to be able to realize that, it's like falling into a deep sea. How do you do that? How do you create your own work when you are actually finding your footing in this industry, where you are not even standing up properly, and you are expecting, or you want to make your own work, but somehow, perseverance, that is one thing I'm very I have in me, that I just keep at it, and realize that if I do not tell my stories, nobody will, and if others do tell my stories, then they will have their own perspective. That will not be my story. And that is what we see in this art scene. Even 4 or 5 years back, diversity, that buzzword came to this, came to the forefront, and every kind of theater venues or theater groups, they want to involve diversity. They want to involve artists from diverse backgrounds. But what was happening at the time was like, it used to be a box ticking exercise, if you know what I mean. That if you want to secure this kind of funding, then you have to have 1 or 2 artists from diverse backgrounds. So that is how it was looked at, and I'm not saying that initially it's good that it happened. At least few diverse artists we could see their work. But what was happening at the time, that when you do this kind of box ticking, then the real stories get lost. And what do we mean by real stories, and why do we need stories? Because we need to realize that stories bring people closer together and make them compassionate, sensitive, caring about different faiths and cultures. And stories can help
people see more common ground than differences within and between communities. So as an artist from Bengali heritage or from a diverse background, I believe that positive representations and visibility in the arts are essential to engendering the feeling of being connected and integrated as part of the same fabric of society. So, but what were we seeing? We were seeing that there were representations from diverse backgrounds, but those representations were not always corrective representations. So that's why we see stereotypes, representation of stereotypical characters or stories from diverse backgrounds. So I think that corrective representation is actually vital to represent people and communities who have long been misrepresented and tokenized, which I was talking about, that ticking the box kind of thing, tokenized by mainstream culture more truthfully, to show how they feel and to bring light to the true sentiments and struggles shared by members of communities who have not truly been listened to, but historically used for the appearance of diversity. And I think that now it is actually not that much. It is the practice is being changed, and there are more diverse artists in the industry. There are more diverse work in the industries, more diverse stories we get to listen to, but still there is such a huge void, because we do not often realize that to be able to understand each other, our shared experience, if I know Sam's context, his background, I'll be able to understand him more. I'll be able to understand where he is coming from, and I will be able to understand and kind of believe him more openly. So that is what is lacking. That sometimes although we are all human beings, we feel the same way. We talk, we cry, we laugh. Our emotions are alike, but our experiences and the city we grow up in, that shapes our mind, doesn't it? So if I know the context, if I know Mukta's context, that she's creating this beautiful art, and she is taking and her tool is folk tales or our traditional nokavaj or our medieval epic poem, and if I know where she's coming from, if I know that what she wants to achieve, it will be very easy for me to understand her, to kind of make out what she tries to do, or she's going to do as an artist. So I think to be able to understand each other, to be able to understand where our communities need, our communities insights, art is essential. Telling stories are essential, and celebrate those stories that gives us hope, those stories that gives us resilience, what you were talking about, Ashim. Those stories will be able to make us stronger, and also will be able to help us to integrate more to a wider community, and integrate more with British culture, and there's I think that there should be an exchange from one community to another, exchange of heritage, exchange of arts, exchange of storytelling, folklore, tradition, food. Food is a huge thing when it comes to our heritage and culture. So I think that
I'm very hopeful. I'm hopeful to see that the kind of work Mukta is doing, and which was next to impossible, even 10 years back. So these kind of cultural endeavors to understand our own heritage, to introduce our heritage and tradition to our next generation, I think it's wonderful. And the more we can do this kind of work, it will help us understand our community and integrate with other communities. Thank you. Thank you, Leesa, Gazi. Thank you very much for your very nice speech. I will go to Sudip Chakraborty, but before I go, I just want to ask a quick question to Sam. Sam, you are you grown up in Ilford or Redbridge area, and you started your politics from very grassroots, and you know the communities very well, like all ethnic. You have a very good connection with the people. What is your opinion about the impact of practicing the ethnic heritage and culture in order to create a diverse community? And what are the impact of like the Redbridge, the society with people we have in here today on us about this ethnic culture and the diversity? Well, look, I think actually, some of the stuff that Leesa said was really spot on. If you're young and growing up with Bangladeshi heritage, you are going to be having an identity that is both British or English and Bangladeshi. And that combination, I think, is really exciting because you potentially can bring the best of both worlds. And I think that actually, in terms of creativity and art, is going to have a really positive impact. Growing up in Ilford, I lived more than 25 years of my life in Ilford. At school, I had friends that were Bangladeshi, friends that were Pakistani, friends that were Jewish. In fact, that is the normal thing for most people growing up in somewhere as diverse as Ilford. And for me, that's always been such a positive. I remember even just last year going to a good friend of mine, and he showed me all of the Bangla kodu that he'd been growing in his garden. And I'd never seen them so big before in my whole life. I'd seen a few on Ilford Lane that were growing. But it was just really interesting because we were talking about gardening, we were talking about what people grow in Bangladesh and what people grow in allotments. And again, that's about a cultural exchange. And I think all of these things are important, about learning about each other's culture, about sharing together. And I think, look, one of the reasons that London and Ilford and Redbridge are such attractive places for people to come and live is that there is that melting pot, that kind of coming together of different cultures that actually builds a much stronger society, one that's more vibrant, both in terms of, as Leesa said, food. I remember I'd done a lot of work next door in Barking and Dagenham, in particular, to try and combat the rise of the British National Party. We had there's a very big Bangladeshi community who were involved in that project, and one of the things that we'd done was to hold food festivals, where we went into some of the communities where there's a mixture of English white people, Bangladeshi, Pakistani, people of Sikh background, and we brought people together, and every community brought their food to the festival. But it created a positive space in which people could come together in a non-confrontational way and build a shared sense of community. And that, I think, is something that's really important. And whether you're doing that through art or through music or through food, they are all opportunities to understand and to learn about each other in different ways. Because if you are reading a poem, or if you are looking at a painting, or you're seeing some cultural music, you are going to learn more than, in my view, than just a simple conversation between two people, because the intensity of the kind of the things that you're seeing, that you're hearing, or even if you're tasting, are things that you'll then carry with you for many days and many months and even many years afterwards. And I think that's why, art is such a powerful way for bringing society together and for learning about each other. And I think that's why this initiative is really such an important one, and particularly at this time, because I think a lot of people have thought, well, okay, we've got to focus on the economy, we've got to focus on jobs, we've got to focus on the health crisis. But actually, all of us as human beings need sustenance in our souls, and that comes through art and creativity.
because that's actually what makes us human beings and not just animals. And I think that that's really important, because if we sideline that and we don't make it important, then we're going to find ourselves in a few years' time really having lost so much of our kind of cultural heritage and those important things. And we know that that's a real challenge. You know, the art sector in this country, they're saying, has lost around 170,000 jobs at the moment. Sorry, that's my little baby. He's just here with me. But I think it's really important because, you know, art is what makes us a higher level of society. It's what gives us our understanding of history and where we've come, and it allows us to tell stories about our communities, whether it be ones of heritage or contemporary stories. And I think that's really important because it gives a different medium in which to do that, and that should be cherished and explored as much as possible. Thank you, Sam. Now we'll thank you very much for brilliant narrations and explanation of the subject area. Now I'll come to Sudip Chakraborty. I know you are I mean, we all know you are a Commonwealth scholar and you are doing your PhD research on plurality and multiplicity. Could you tell us a bit more about the areas that you are exploring at this moment? Oh, I was amazed. I was amazed to listen to Leesa and Sam. Very interestingly, they're saying what I'm reading, what I'm studying. So it's very general knowledge to the people are growing in the UK and who are working in the big industry, like theatre industry, art industry, creative economy, like Leesa, and in the political atmosphere, like Sam, or the diverse communities like Sam, who was growing, as he said. So it's very much easy to learn or to perceive diversity. But the problem I faced, in my opinion, I faced back home in Bangladesh nowadays, it's about plurality. The context of in the context of Bangladesh, the plurality, multiplicity are now in risk. So we need to repair these tears. We need to repair this kind of problem with our artistic values or artistic practice, or our creative practice, or our academic practice, or from our social practice, from all of our sides. So my aim is to identify how plurality can be achieved, because, you know, when I grown up in my old days, in my back home, when I was very little, I was a child, I was like class 9, 10, or in the college time, I didn't see much problem with my friends who are from different backgrounds or different identical background or different faith, different religion. I didn't see any problem, but nowadays it's very problematic. So how we can achieve this plurality in the society? So this is my aim to achieve through theater, especially. So I'm trying to understand in the traditional theater of Bangladesh practice. The traditional theater in Bangladesh are very much plural, because lots of our songs, our palas, our heritage, our traditional theatrical performances, or as you said, Naukabais, is absolutely plural, because the people who are engaging with the Naukabais, with the boat race, everyone is from diverse background, and they're coming together, and they're having fun, as well as they're getting in race through boat, through Nauka. So and so many performances, like if I say Shah Abdul Karim, Hassan Raza, Radha Rahman, or so many people are from different parts of Bangladesh. And if I say from Lalon or Rabindranath Tagore, they're standing in a point of multiplicity and plurality. So I want to recognize, I want to address the notions that comes from long back history, as you are working on the heritage. So I want to address this kind of heritage of plurality where exists in the country. So how we can achieve in our recent days, in our life or in our practice, we can stay with our difference. So difference is beauty, diversity is beauty. So if you cut, or if you think a monolithical way, so it will not create any beauty, or it will not
even political economy or anything kind of like your economical development or your social development will not grow. So I'm trying to put together there's ideas in my theory, in my writing, in my PhD. Okay, great. Just a question, probably. Leesa Gazi will probably ask some other questions, but my question is, you done quite like extensive research already, and I know this is your research area, and you don't want to disclose the finding yet, but if you not like specific, kind of vaguely, because I know you don't want to disclose your finding at this point. What are the factors that can be applied, or what are the factors that can help to create this cohesion and the multiplicity? In my opinion, as Sam said some of these points already, from his political and social experience and his childhood experience, and something said Leesa, and you also worked, and Mukta also worked on this heritage. So if I get together all of these things, I can set a central point is politics. So Okay. we need to go through the political addressing of plurality. So we need to address politics. We need to address first politics. So political figures and policymakers need to become in a point about the identity and plurality. Do we really want to achieve plurality? If we want to achieve plurality, or if you want to reinstigate the plurality, so we have to work together. So this first comes with the politics, because political politicians and policymakers are very little people, very small amount of people are in active politics, in institutional or organizational politics, but rest of the peoples are in politics in a different way. But rest of the peoples are grassroots people, or they don't think about the constitution, they don't think about the what is happening in the world or in other parts of the country or in the world, but they want to live with peace. So how we can achieve this peace? Through plurality. So politicians and the persons who are involved with policy making, they need to become in a point that we need to achieve, or we need to reinstigate, or we need to address plurality in our constitution, in our daily life, and in our politics, and in our everyday life practice. Through, and maybe art or creative arts can address these things through theater, through music, through lots of ideas. So what is my understanding is, first the politician or the government or the state has to make the plan how they will nurture this concept and how they will create the space. In response to the law and order first, and then of course the art sector, the people, the intellects, and the other people, they have their input in it. Is it? This is all together is social responsibilities, if I say. Social responsibilities, not only from the government, is from all bigger, wider perspective is the politicians, everyone. And it's not started from yesterday. It started from long back. So politicians needs to come in a point that we need to achieve, or we need to stay in plurality. Okay. What about? It's very tough in the context of the countries who are facing this problem nowadays. It's very tough. What about your findings in UK context? Is there anything? It's different from Bangladesh. Absolutely, it's different, and it's more plural. If I say in some, is again, this is not a judgmental position. This is again, when I need to, as Leesa said, in the theater, so many stereotypical characters are presented. So if I say a plain statement, then it would not good. I think I need to go through an intensive research, then I can say. But from my experience and from my living last 3 years in the UK, in London especially, is very much plural and a peaceful life, and definitely a peaceful life.
sometimes I'm facing some problem with from some people for my color, maybe if I say, or maybe for my understanding English a bit different, or my speaking English is a bit different. So that's why in the hospitals or on the street, sometimes in some official communications. So I faced some problem, but this problem I think it can be reduced through common understandings. So these are the personal experience, but your research is not much concentrate on in UK context. It's much not much. Especially yes. I will read a couple of comments quickly, and then I'll come back to the Leesa Gazi. Nazim Orbachini said, it's indeed a great opportunity to listen my favorite Leesa Sudip and Mr. Sam Tarry MP, who is always stands by our communities. There is another person. Okay, Sam is just disconnected. Probably he will reconnect. Runner Media is saying, thanks Sam Tarry for supporting local creative people and promoting the AME cultures. I have Manosh Chaudhuri sending his love to Leesa. Leesa is very very popular. Yeah. In okay. The diaspora industry, and nowadays for the right reasons. We're proud of you because. Okay, Leesa, if you tell us slightly about your recent book that you published. Oh, it's actually not recent. I actually translation is recent, but the book. Yeah, I actually wrote it 10 years ago, and the translation of my novel Rodob by Shobnam Nadia. She's an amazing translator, and she translated my novel, and that came out in September 2020. And it's people are really quite intrigued by it, and they're reading it, and they're sending their feedback, their comments to me and to us. That's really amazing. So yeah, it's something I'm enjoying it actually. It's right, really great. We have another 16 minutes to conclude today's session. Just an announcement: tomorrow, the first canvas story will be released, which is on Dol Utsav, a 5,000 years old festival, which is called Festival of Color. And we made a promo for this video. Let's have a look quickly, and then I will come back to Sam and Leesa and Sudip for your final conclusion. Sure. So whoever listening us today, please join us tomorrow, 3 o'clock. The first canvas story will be released on this Facebook page and the YouTube. It will be a Facebook premiere at 3 o'clock tomorrow. Come back, which is really good. Sam, we were listening Leesa Gazi and Sudip Chakraborty about the plurality and the multiplicity. And it's like, definitely, everyone will have like different kind of perception and the concept. For me, probably exploring more common thing between us to create like space for everyone.
And this is probably one of the things from my end, because I'm not a researcher on that area, but Sudip was doing research on how to enhance in the multiplicity and how to establish the multiplicity within that society. If you want to add something, Sam, and if you, yeah. Thanks very much, Ashim. Look, I mean, I think that any opportunity that we can take to collaborate, for people to come together for cultural exchange, to explore that idea of multiplicity, to explore the idea of having multiple identities, the fusions, as well as the respect for traditions and actually the educational process of learning about history, cultural history. Because too often the story of cultural history is not one that's always taught. Often it's the history of politicians and kings and queens and powerful figures. Whereas actually I think the interesting thing and the exciting thing is that art and cultural history and folk history can tell the stories of ordinary people, whether that's ordinary people from humble villages in far-flung parts of Bangladesh, or whether that's, you know, English history, the story of people that have risen up and actually the radical traditions, you know. And obviously I'm someone that's a Labour Party politician, and, you know, for me, the story of ordinary working people being told rather than the story of the rich and powerful is something that can actually happen through cultural history. And I think that that is incredibly important and incredibly powerful. And so that opportunity, I think, that can be explored. And, you know, I'm really looking forward to seeing the Canvas sessions. I'm really looking forward to seeing all of the art that's going to come through this project. And I hope that it motivates and mobilizes new people to explore in themselves their kind of art and their ability to participate in kind of wider cultural dialogue. And I think that that is really, really important. So thank you very much for having me here this evening. I really appreciate that time. You know, it's obviously a busy time for me in the afternoon with my children on a Saturday. So, but for me, you know, art is something that often gets overlooked. And so I think it was really important for me to make the time to be part of your project today. So thank you very much from me. And look, you have my full support for the project going forward. I'm going to be tuning into Facebook and seeing all the different installments of the Canvas story as they come out. So really appreciate your time today. Thank you, Sam. Thank you very much for joining us today. And we have all little one just sleeping, so that's why we're just peacefully here at this moment. Very well done. Well, we tried. Thank you very much. Leesa, I'll come back to you to listen your experience. বাইলিঙ্গুয়ালের সুযোগ ছিল তো, এখন লিসা আপা একটু বাংলায় বলা শুরু করেন আপনার। আমারও জানার ইচ্ছে খুবই। আমি আজকে অসীমকে কালকিন আজকে বলছিলাম যে কমলা কালেকটিভ এই যে বনবিবি নিয়ে কাজ করেছিলেন আপনি, আপনি বীরাঙ্গনাদেরকে নিয়ে কাজ করেছেন। স্পেশালি বনবিবির কাজটা হচ্ছে আপনি কিভাবে বনবিবির কাজটা করার উদ্দীপনাটা কি করে পেলেন, এবং বনবিবি কাজটা তো একটা নির্দিষ্ট জনপদকে অতিক্রম করে সারা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে একটা আপনি উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন, এটা কিভাবে আপনি কানেক্ট করেছিলেন সেটা আমার জানার ইচ্ছে ছিল। আসলে বনবিবি গল্পটা জানতে পারি আমার খুব ভালো একজন বন্ধু, ওর নাম হচ্ছে অনুজালে, মানে উনি এনথ্রোপোলজিস্ট এবং দীর্ঘদিন নামটা আরেকবার বলবেন? অনুজালে, JALAIS। অ্যান্ড ও দীর্ঘদিন ওই সুন্দরবন এলাকায় ছিল, সেখানকার মানুষদের সাথে কাজ করেছে। ওর কাছ থেকে আমি প্রথম বনবিবির গল্পটা জানতে পারি। তারপরে মানে এবং
এটা তো আব্দুর রহিম নামের একজনের লেখা বনবিবি, প্রায় 150 বছর আগের লেখা গল্প, কিন্তু সেটা কিভাবে একেবারে জনপদে মানে অঙ্গাঙ্গী ভাবে তাদের জীবনাচরণের সাথে মিশে গেল এই বনবিবির লেগেসি এবং বনবিবি চরিত্রটি, সেটা ফ্যাসিনেটিং। মানে যারাই সুন্দরবনে যান না কেন, যারাই কাঠ কাটতে যাক বা যে কোনো প্রয়োজনে যাক, সে হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক, সে কিন্তু বনবিবির আত্মার একটা তাদের কি বলবো, হ্যাঁ, সে মানত দিয়ে তারপরে যায়। এবং সেটা বনবিবির নামে যেমন তসবি গোনা হয়, বনবিবির নামে তেমনি মন্ত্রও জপা হয়। এই যে অসাধারণ একটা ব্যাপার, যেখানে আপনার হ্যাঁ একদম এর চেয়ে প্লুরালিটির এর চেয়ে বড় আসলে উদাহরণ পাওয়া শক্ত হবে। এবং তাই না, ওখানে আবারও ভাস্কর্য আসছে, এরকম একটা ইয়ে হয় প্রতি বছর, সেখানে একটা বিচার সভা হয়, যেখানে আপনার এই ভাস্কর্য থাকে, মূর্তি থাকে, বনবিবি থাকে, তারপরে কি বলে আপনার সেই বাঘটার থাকে, আপনার আমাদের বনবিবি, এবং তাদের কাছে এসে বলে, বিচার চায় যে কে কিভাবে করলো, কিভাবে বনকে কে কিভাবে আপনার ব্যবহার করছে, এবং সে ব্যবহারটা কেন করা উচিত না, কতটুকু নিতে হবে। এবং বনবিবির যে মন্ত্র, মানে তুমি ততটুকুই নিবে যতটুকু তোমার প্রয়োজন, এটা কিন্তু একেবারে ওনার মন্ত্র আছে। এটা একেবারে কি বলবো, যে এই বিশ্বাসটা নিয়ে আপনাকে যেতে হবে। যদি আপনি আপনার চাহিদার চেয়ে বেশি প্রকৃতির কাছ থেকে কেড়ে নেন, তখন সেইটার দায়ভার আপনাকে নিতে হবে, এবং সেটা কোনো না কোনো ভাবে আপনাকে হন্ট করবে। এইটাই তো লেগেসি। এবং সেটা কিভাবে বিশ্বাস করা হয় এবং কিভাবে সেটা মানা হয়। এবং আপনি যদি দেখেন, ইসলামে কিন্তু মহিলা পীর বা মহিলা প্রফেট বা মহিলা নবী, এটার প্রচলন নেই, তাই তো, আমরা দেখি না। কিন্তু এখানে আব্দুর রহিম কি বলছেন, বনবিবিকে বলছেন যে বনবিবিকে আল্লাহ খুঁজে বের করেছে, আল্লাহ তাকে দায়িত্ব দিয়েছে বনবিবিকে এই ফরেস্টটা বা এই অরণ্যটা রক্ষার জন্য। হ্যাঁ, তো অরণ্য তো একটা সিম্বল, আপনি পুরো পৃথিবীকে ধরতে পারেন। হ্যাঁ, তো এই যে একটা মেয়ের হাতে একটা মেয়েকে তুলে দিচ্ছে যে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এই সাম্যতা রক্ষা করা প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে। এবং প্রকৃতি অর্থে মানে আপনার পশু পাখি থেকে শুরু করে প্রকৃতির যে একেবারে সাবলীল যে অর্থ, নদী, অরণ্য, গাছ, পাহাড়, এই সব প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে যে সাম্যতা রক্ষার দায়িত্ব কিন্তু আল্লাহ দিলেন এই বনবিবির হাতে। তো ফ্যাসিনেটিং। যখন প্রথম আমি গল্পটা শুনি, মানে আমার কাছে আরেকটা জিনিস আমার বলতে খুব লোভ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে বনবিবি যখন লেখা হয়, আব্দুর রহিম যখন লেখেন, তার কিন্তু পরে জঙ্গল বুক লেখা হয়েছিল। আমার কিন্তু খুবই খুবই আমার এটা খতিয়ে দেখার ইচ্ছা যে আসলে জঙ্গল বুক লেখার সময় বনবিবির কাহিনীটা কোনোভাবে উনি জানতেন কিনা। তো যাই হোক, এরকম কোনো দেবীর উল্লেখ নেই। না না না, সেটা বলছি না, কিন্তু একটা ছোট বাচ্চা কিভাবে মানে আপনার অরণ্যের দায়িত্ব নেয় এবং কিভাবে সেই সাম্যতা আনে, সেই অর্থে বলছি। এবং যে সেই অর্থে বলছি, তো হ্যাঁ, তো ওইটা আমরা করলাম। এবং যেটা করার ইচ্ছে ছিল, যে আমি জানি না, আমার বোধহয় যদি আমার সালটা না ভুল করে থাকে, আমার আজকাল খুব সাল আর নামের মধ্যে গন্ডগোল হয়। 2014-তে কি, হ্যাঁ বয়স হচ্ছে, এটা না বললেও পারতেন সুদীপ, যাই হোক 2014-তে একটা ইয়ে হয়েছিল, আপনার একটা শিপরেক হয়েছিল, যেখানে আপনার তেলে ভেসে গেছিল সুন্দরবন এরিয়া। এবং আপনার মানে ডেভাস্টেটিং সব ইমেজেস আমরা দেখেছি। এখানে গার্ডিয়ানেরও একটা ফিচার করেছিল। ওইটার পরে তখন আমরা ডিসিশন নিলাম যে এমন একটা প্রেজেন্টেশন আমরা করি, সেটা হচ্ছে যেখানে আমরা ওই বনবিবির মিথটাকে
প্রেজেন্ট ডে কনটেক্সটে নিয়ে আসবো, এবং সেই কনটেক্সট থেকে দেখা যে সেই সাম্যতা রক্ষাটা কতটা প্রয়োজন আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য। সেটা কি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে নাকি মানে পুরো পৃথিবী নাকি ইউকে? ক্যারেক্টার দুটো, মানে ইয়ের যে ক্যারেক্টার, সেটা হচ্ছে মেইন দুটো ক্যারেক্টার একেবারে বাংলাদেশে সুন্দরবনে পার্সপেক্টিভ। আপনি যখন করেছেন নাটকটা, কাহিনীটা সুন্দরবনে। সুন্দরবন, আচ্ছা আচ্ছা। সুন্দরবন, হ্যাঁ। আপনার অবগতির স্বার্থে আপনি জানাচ্ছি যে ওই সময়টাতে আমরা কিন্তু একটা কাজ করেছিলাম, দক্ষিণের সুন্দরী। দেখেছি তো আমি, সেই কোথায় 50,000 মাইল দূরে গিয়ে আমি ফিলিস গিয়ে দেখে এসেছি, ভুললে তো চলবে না সুদীপ। হ্যাঁ, আপনি দেখেছিলেন তো আপনি দেখেছিলেন তো হচ্ছে চাকা। না, চাকা দেখেছি দেশে। আমিও ফিলিস গিয়ে দেখেছিলাম। দক্ষিণের সুন্দরীতে হচ্ছে আমরা কিন্তু বনবিবিকে ব্যবহার করেছি একদম শেষে। বনবিবি দিয়ে হচ্ছে আমাদের নাটক প্রায় শেষ হয়। তো ওই বনবিবির উপস্থিতি কিন্তু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং ওই সময়টাতেই কিন্তু হচ্ছে রামপাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে, এবং তখন কেবল আমাদের আন্দোলনটা গড়ে উঠছে। একই সাথে ওই সময়টাতে যে তেলের যে একটি বড় ট্রেলি, মানে শিপ ধসে গেল, মানে লিক হয়ে গেল ঠিক ওইখানে প্রায় 6 কিলোমিটারের মধ্যে রাউজালের। তো ওইখানে আমরা কিন্তু কাজ করেছিলাম। তো আমার মনে পড়ছে আর কি এই জন্য যে বনবিবিটা আপনি কিভাবে কাজ করলেন, কিভাবে ট্রান্সলেট করলেন এই কনটেক্সটে দাঁড়িয়ে, সেটা জানার একটা ইচ্ছে ছিল। এবং বনবিবি আসলে কিন্তু ভীষণভাবে প্লুরাল। আর বনবিবিকে দেখা যায় যতগুলো হচ্ছে বনবিবির মূর্তি দেখা যায়, সবগুলোতে কিন্তু হচ্ছে বাঘের উপরে বসা। এবং ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিংলি জগদ্ধাত্রী দেবী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে, সনাতন ধর্মে কিন্তু জগদ্ধাত্রী দেবী, আমার মনে হয় বনবিবির বাহন ছিল কুমির। কিন্তু আমরা বাঘও দেখি তো ওর পাশে। বাঘ তো অবশ্যই দেখবেন, বাঘ তো অবশ্যই দেখবেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে কিন্তু হচ্ছে গঙ্গা হচ্ছে কুমির, হচ্ছে গঙ্গার বাহন। আবার একই সাথে এদিকে হচ্ছে আবার জগদ্ধাত্রী দেবী হচ্ছে আপনার বাঘ হচ্ছে তার বাহন। বাঘের উপর পিঠে বসে উনি শত্রু দমন করেন বা পুরো পৃথিবী। তো এই ভেরি ইন্টারেস্টিংলি যে ইমেজগুলো আমাদের কাছে আসে এত প্লুরাল, এবং এই ইমেজগুলো হচ্ছে এত সম্প্রীতির কথা বলে, এবং এত কোএক্সিস্টেন্সের কথাটা বলে, যে শিল্পের মাধ্যমে যে এই যে উপস্থিতিগুলো, শিল্পের মাধ্যমে এই যে উপস্থাপনগুলো, এটা আমাদেরকে ভীষণভাবে আসলে কিন্তু আলোড়িত করে। কিন্তু আমরা পলিটিক্যাল জায়গা থেকে ভীষণভাবে যে এই ডিভাইডেশন গুলো, কারণ বিভাজনের ভিতর দিয়ে হচ্ছে রাজনীতি, যেভাবে আমাদের এই ব্রিটিশরা গিয়ে হচ্ছে কলোনি স্থাপনের মাধ্যমে 1947 সালে আসার সময় যে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের সেখান থেকে যে আমাদের ধর্ম আমাদের ভিতরে, মাথার ভিতরে ঢুকলো, এই ধর্ম এখনো মাথা থেকে যাচ্ছে না। এই ধর্মটাই আমরা পুঁজি করে সামনে নিয়ে এসে কেউ বর্ম করছি ধর্মকে, আর কেউ পিঠে বসাচ্ছে। এখানে আমার একটা অবজেকশন আছে সুদীপদা। শুধু কি ব্রিটিশরা আমাদের উপমহাদেশে ধর্মের মানে ধর্মীয় সংঘাতটা তৈরি করেছে, নাকি সেটা আগে থেকেও ছিল? কিন্তু এটা ওরাই বুঝেছে, যে ওদের স্টাডি থেকে ওরা বের করেছে, রিসার্চ করে বের করেছে যে এবং রুল করার জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে ধর্ম। তো এই ধর্মটাকে তারা একটা বীজ রোপণ করে দিয়ে আসলো, বলতে গেলে এই বীজটাকে তারা নার্সার করেছে, এবং এখন এটা তো একটা মহিরুহ রূপে কেউ তাকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। কোনো দল বাংলাদেশে কেউ এটা বর্ম হিসেবে নিয়েছে এই ধর্মকে, আবার কেউ পিঠে এটাকে ঢাল হিসেবে নিয়েছে। তো কেউ পিঠে রাখছে, কেউ বুকে রাখছে। সো উভয় দলই এটাকে প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে আসছে, যার কারণে এখান থেকে সুদীপ, আপনি বনবিবি বাঘের কথা বলছিলেন, দক্ষিণ রায়ের কথা বলছিলেন, তাই তো? মানে দক্ষিণ রায় তো মানে খুবই প্রাণের কাছে চরিত্র, আচ্ছা সেটা যায়। কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে এই যে ধর্মের ব্যাপারটা, আপনার এই ডানপন্থী রাজনীতি তো এখন বিশ্বের সব জায়গাতেই প্রকট ভাবে মানে ভয়ঙ্কর রকমের কি বলবো প্রভাব বিস্তার করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, শুধু বাংলাদেশে দেখছি তা তো না, হ্যাঁ হ্যাঁ একেবারে পৃথিবীব্যাপী। এবং যেটা আমি দেখি সুদীপ, আমি অসীম এবং মুক্তা, আমি কারেক্ট মি ইফ আই এম রং, যেটা আমাকে যেটা বেদনা দেয় সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রায়শই দেখি, ধরেন মুসলিমদের উপরে একটা নির্যাতন হচ্ছে, যে কোনো দেশে হতে পারে, তখন আমি মুসলিম হিসেবে খুবই প্রোগ্রেসিভ হয়ে গেলাম, মুসলিম হিসেবে খুবই মানবতাবাদী হয়ে গেলাম, এবং কত যে খারাপ এটা, কত যে কষ্টের এটা, কত যে অন্যায় এটা, সেটা বলতে ছাড়লাম না। কিন্তু আবার যখন মুসলিমরা আরেকজনকে করছে, তখন কিন্তু আমি চুপ থাকছি। এইটা শুধুমাত্র আমি একা আমাদের কমিউনিটি দেখি না, আমি প্রায় কমিউনিটিতে দেখি।
তখনই সোচ্চার তারা হয় যখন তারা নিজেদেরকে মনে করে আমি সংখ্যালঘু। এবং এই জিনিসটা আমি দেখতে পাই, এবং এই জিনিসটা আমি প্রথম দেখতে পাই এখানেই, যেখানে যখন আমরা দেখি যে রোহিঙ্গাদের উপরে কি পরিমাণ অত্যাচার হচ্ছে, এবং এর রুখে দাঁড়ানোটা প্রত্যেকটা মানুষের কাজ। তখন আমরা দেখছি যে মানে মুসলিম হিসাবে আমি সেটাকে রুখে দাঁড়াচ্ছি, এবং এবং ভালোভাবে রুখে দাঁড়াচ্ছি, এবং রাইটলি সো। কিন্তু যখন আরেকটা জনগোষ্ঠী কে একইভাবে অন্যায়ভাবে সে সে তাকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে বা তার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে, তখন কিন্তু মুসলিম হিসেবে আমি আর তার অধিকার নিয়ে কথা বলছি না। তো এই যে আমরা সিলেক্টিভ মানবতাবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছি, আমি মানবতাবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছি, এখানে আমার অসম্ভব রকমের ক্ষোভ আছে। এটা আমি কিন্তু প্রায় দেখি যে আমি 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 আমাদের মধ্যেই দেখি যে যখন মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে ইন্ডিয়াতে, তখন কিন্তু আমি প্রতিবাদ সেইভাবে আমি করছি, অ্যাজ আ মুসলিম প্রতিবাদ করছি, কিন্তু আমি সেরকম সম্মিলিত প্রতিবাদ দেখি না। আবার যখন হিন্দুরা বাংলাদেশে বা যে কোনো দেশে বা অন্য ধর্মের যে কোনো মানুষ নিগৃহীত হচ্ছেন, অত্যাচারিত হচ্ছেন, তখন আমি মুসলিম হিসেবে কিন্তু চুপ থাকছি। মানে এই যে সিলেক্টিভ মানবতাবাদী, এইটা কিন্তু আমাদেরকে ভীষণ ভাবে খেয়ে ফেলছে। মানবতাবাদী না আপা, এই পজিশনটা অবশ্যই মানবতাবাদী না, এই জন্য মানবতাবাদী বলা যাবে না আর কি। না, আমি বলতে চাই কারণ কি, কারণ যারা বলছে তারা কিন্তু খুবই প্রোগ্রেসিভ ভাবে বলছে, তারা বলছে আমরা এরকম প্রোগ্রেসিভ, আমরা এরকম প্রগতিশীল। প্রগতিশীলতাটা একেবারে বাক্সবন্দী আর কি, আমি এর জন্য প্রগতিশীল হব, এর জন্য হব না। এইটা আমার কাছে মনে হয় খুব আমি দেখি আপা, লিসা আপা, যে মানে ধরুন আমি যেটা এখন ফিল করি আর কি, যে এইসবের ভিতরে মাথা একবার ঢুকাতে গেলে, একবার যদি ধরুন একটা বিষয়ে মানে বলা হয়, তারপরে হচ্ছে ধরুন এই রকমের কন্টিনিউয়াস ফেসবুকে থাকলে একটা বাজারের মতো, তো লক্ষ লক্ষ মানুষ আসে, এসে একটা কিছু দেয়, ভেসে যায়, তখন হচ্ছে আমার কাছে এসে পৌঁছায়, তখন আমি প্রতিটাতেই যদি আমি কোনো না কোনো ভাবে রিয়াক্ট না করি, তখন আমি সিলেক্টিভ হয়ে যাই। আবার হচ্ছে আমি এটা বলছি না, কিন্তু আমি বলছি না যে আমি একটা প্রচুর সময় ইনভেস্ট হয়, কিন্তু অবশ্যই হয়, তাহলে চুপ থাকো। মানে এইটি আর কি মুশকিলটা, বুঝছেন? এখন আমার একজন মুসলিম ভাই মার খেলো বলে আমি চিৎকার করলাম, আবার একজন হিন্দু ভাই মার খেলো বলে তখন আমার কাজ বেশি। সরি, না অবশ্যই চুপ থাকো। না, ওই যে জর্জ ফ্লয়েডকে যেভাবে ইয়েতে হত্যা করেছে, মানে গলায় চাপ দিয়ে, পা দিয়ে, যেটাকে কি চকিং বলে, বোধহয় চকিং বলে, মানে ইউরোপে বা আমেরিকাতে চকিং বলে পুলিশরা, সেইটা নিয়ে হচ্ছে বাংলাদেশের আমার অনেক বন্ধুরা এটা নিয়ে লিখেছে যে মানে আমি শ্বাস নিতে পারছি না, অনেক বন্ধু লিখছে। তো আরেকজন আমার বন্ধু লিখেছে যে তুমি তোমার দেশে শ্বাস নিতে পারো। এক্স্যাক্টলি, অ্যাবসলিউটলি, দ্যাট ইজ দ্য থিং। আমি একটা কথা কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই পুরো সময়টাতে আমি মুক্তার গলা শুনি নাই। আমি ওর কাছ থেকে আমার মনে হয় যে এটা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এটা তার কাজ, এবং তার কাজ যদি তিনি না বলেন, তাহলে কিন্তু মানে সেই মানে জায়গাটা আমাদের তৈরি করে দিতে হবে। মুক্তা, আমি হাত জোড় করে বলছি, আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনার কাজটা সম্পর্কে। লিসা আপার কথা দিয়ে, মুক্তার কথা দিয়ে শেষ হোক। আর লিসা আপা যেটা শুরুতে একবার বলেছিল না, যে ইংরেজি ভাষা না জানার কারণে এই দেশে এসে অনেক কাজ লিসা আপা পাচ্ছিলেন না বা করতে কুণ্ঠাবোধ করছিলেন, এটা কিন্তু আমাদের অনেকেরই হয়। আমরা শিক্ষকতা করার পরেও, বা আমি দেশে পিএইচডি করতে আসছি বলে যে আমাদেরও কিন্তু হয়। তো আর কি, আমরা তো এখানে, আমাদের তো মাতৃভাষা না, এটা আমাদের কি বের হয়ে আসতে হবে। মুক্তার কথা দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, 6:05 বাজে। মুক্তার কথা দিয়ে শেষ হবে, এবং কোনো কুণ্ঠা নাই মুক্তা, এবং আপনার কাজটা সম্পর্কে আপনি বলেন। মৃয়মান শিল্পী। না, আমার কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের হেরিটেজ নিয়ে কাজ, আর এখানে আমার প্রজেক্টের মধ্যে 3টা কাজ হচ্ছে মনসামঙ্গল, নৌকাবাইজ, আর হচ্ছে দোল উৎসব, যেগুলো বাংলাদেশের ঐতিহ্য দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে। আমি চেষ্টা করছি সেগুলোকে এই ব্রিটিশদের সঙ্গে, ব্রিটিশ আর্টের সঙ্গে আর বাংলাদেশি আর্টের সঙ্গে কোলাবোরেশন করার জন্য। এইটাই।
খুব ভালো কাজ। আমার আপনি ট্রেইলারটা খুব ভালো লেগেছে, আর গানের সিলেকশনটা খুব ভালো। আমি খুব মানে আগ্রহ নিয়ে কালকে অপেক্ষা করব আপনার কাজ দেখতে। Thank you. Thank you. Thank you, Leesa appa, Sudip da, and of course Tarry. থ্যাংক ইউ। এবং কালকে 3টের সময় ভালো কাজ হলো অসীম, সত্যি যে এখানে লোকাল পলিটিশিয়ানস আসছে, ক্রিয়েটিভ পার্সোনালিটিজ আসছেন, এবং মুক্তার এই কাজটা বাংলাদেশ এবং ব্রিটেনকে যুক্ত করছে। সো এবং এটা ইন্টারেস্টিং হয়েছে আর কি, আমার কাছে মনে হয় শুরুটা। আমার মনে হয় যে এটা যদি আরো অন্যান্য পরবর্তী যে সিরিজগুলো আছে সেগুলোতে যদি এটা আরো ক্রমাগতভাবে আরো বিকশিত হয়, আমরা চেষ্টা করব আমাদের যারা স্থানীয় কাউন্সিল লিডার বা কাউন্সিলের আর্টস ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে যারা আছেন, ইয়াং পিপলরা যেন আসে, ইয়াং পিপলরা চেষ্টা করবে যে ধরো ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের কেউ, আবার মানে এশিয়ান অঞ্চলের কেউ, আবার ব্রিটেনের ব্রিটিশ ইংলিশরা কেউ যদি এখানে যুক্ত হয়, তাহলে ওরা একে অপরকে জানলো, এবং এই জানার ভিতর দিয়ে যেটা একটু আগে বলছিল যে মেল্টিং পট, যে আমরা সবাই এই যে খাবার নিয়ে আসছে অনেকে অনেক জায়গা থেকে নিয়ে এসে একসাথে তারা খেয়েছে, কিন্তু ওইটাও একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় কিন্তু। এক্স্যাক্টলি। থ্যাংক ইউ। আমরা আমাদের আজকের লাইভ সেশন এখানেই শেষ করব। কালকে 3টের সময় সবাই প্রিমিয়ার দেখবেন। আমরা আজকে আমাদের প্রোমো ভিডিওটা এখন চালাবো এখানে, এন্ড দেন প্রোমো ভিডিওর সাথে সাথে আমাদের আজকের সেশন শেষ হয়ে যাবে। আমরা বিদায় নিলাম, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ, শুভকামনা মুক্তা। থ্যাংক ইউ। মুক্তা চমৎকার রান্না করে, ফাঁকে বলে নিলাম আমরা গিয়ে খাবো একদিন তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা আপনি তো একটু দূরে থাকেন, আমরা রেড ব্রিজে থাকি। প্রথমে লিসা আপা। ঠিক আছে, সরি। চলো ফিরিয়া ঘরে যাই, হোলি